Okay, so actually I will ask you some questions. அதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு இருக்கிற நாலேஜ் யூஸ் பண்ணி ஆன்சர் பண்ண முடியுதான்னு செக் பண்ணுங்க. ஓகே, check that. I'm applying some force. Okay, it's a rigid body. Okay, it's a rigid body. Rigid, as of now it's a rigid body. It's not a deformed body. Rigid body, I'm applying some force. And the friction effect நான் நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டேன், ஏர் ஃப்ரிக்ஷனையும் ட்ராகையும் நான் நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டேன். ஓகே, ஸோ ஒரு சைடு மட்டும் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆயிருக்கு. just observe and then we will see what I wanted to say. நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்றத நம்ம ஃபைனலாக பார்ப்போம். So initially I have considered a rigid body. Now consider a deformable body. Okay, and that is a deformable body. Okay, right. And again ஒரு டைரக்ஷன்ல மட்டும் தான் ஃபோர்ஸ் இருக்கு, right? Or just let me give you both the direction forces. Okay, both the direction force, and then again deformable body, but the force is there only in one direction. Okay, so from your knowledge இந்த மூணு கேஸ்ல எதுல ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் எதுல ஸ்ட்ரெஸ் இருக்காது. ஓகே, எல்லாத்துலயும் ஃப்ரிக்ஷன் அண்ட் டிராகை நெக்லெக்ட் பண்ணிடுங்க. ஓகே, ஸோ as of now ஃப்ரிக்ஷனை கன்சிடர் பண்ண வேணாம், எல்லாமே ஈக்குவல் ஃபோர்ஸ். யா, as of now forget about friction and drag. ஃப்ரிக்ஷனும் இல்லை டிராகும் இல்லை. பிகாஸ் ஃப்ரிக்ஷன்ற கான்செப்ட் வந்துச்சுன்னா இந்த பாடி மூவ் ஆகுமா ஆகாதான்ற ஒரு டவுட் வரும். ஸோ ஃப்ரிக்ஷன் இல்லை. ஓகே, ஸோ அப்போ நான் ஒரு டைரக்ஷன்ல ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணேன்னா இந்த பாடி மூவ் ஆகும். ஃப்ரீ நடுவில் இருக்கிறதுல ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ பேலன்ஸ் இருக்க கேஸ் ஏ அண்ட் ஏபிசி மூணுத்துலேயும் ஸ்ட்ரெஸ், ஏ அண்ட் சியில் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்காது, சென்டர் பார்ட்டில் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும். ரைட்? ஓகே, இஸ் எவ்ரி ஒன் அக்செப்டிங் தட்? ஓகே, இஸ் எவ்ரி ஒன் அக்செப்டிங் தட்? ஆர் எல்ஸ் வேற ஏதாவது உங்களுக்கு ஆல் லைக் இஃப் தெர் வாஸ் எனி ஆன்சர்ஸ் அதர் தென் திஸ் யூ கேன் சே. நான் ஸ்ட்ரெஸ்னா என்னன்றதை டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன், டோன்ட் ஹாவ் டு வரி. இது வரைக்கும் உங்ககிட்ட இருக்கிற நாலேஜை பேஸ் பண்ணி யூ கேன் ஆன்சர். Okay, see actually this is a question which is asked in bark interview question, and this is a question which has been asked in one gate XC paper also. Gate XC paper la idhe base panni oru question irukku. Okay, option A ஆப்ஷன் ஏன்னா என்ன சொல்றீங்கன்னு புரியலையே. ரிஜிட் பாடியில் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்காதுன்றீங்களா? நோ, மை கொஸ்டின் இஸ் எதுல ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குன்றது தான் கொஸ்டின். ஸ்ட்ரெஸ் ஈக்குவல் டு 0 எதுக்கு, ஸ்ட்ரெஸ் நாட் ஈக்குவல் டு 0 எதுக்கு, எதுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் எதுல ஸ்ட்ரெஸ் இருக்காது? ரிஜிட் பாடியில் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குமா? தட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஆப்போசிட் வாட் எவர் யூ ஆர் சேயிங். இப்போ மோஸ்டா காமனா சொல்ற ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ரிஜிட் பாடியில் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்காது, இதுல ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும், இதுல ஸ்ட்ரெஸ் இருக்காது. ஸோ இதுல நீங்க என்ன சொல்றீங்க, this will not be equal to 0. Okay, so you are saying that this will not be equal to 0, which means stress will be there. Okay, stress oda representation sigma. Okay, just keep it as sigma. Okay, so set of audience வந்து ஆப்ஷன் A சொல்லிருக்கீங்க, ஒரே ஒரு ஆடியன்ஸ் மட்டும் ஆப்ஷன் B சொல்லிருக்காரு. ஓகே, ரைட். ஸோ எதுன்னு செக் பண்ணி பார்த்துருவோமா? we'll do the analysis and we'll find out. I think I cannot copy the thing to the next, but I will draw it again. I will check it. See, for understanding that, we need to know what is meant by stress first. Okay, stress na என்னன்றது நமக்கு தெரிஞ்சாதான் நம்மளால ப்ரொசீட் பண்ண முடியும். So let us consider that I'm taking a body where one end I'm fixing. Okay, ஒரு end fix பண்ணிடுறேன், deformable body. Consider it as a deformable body. Consider that it is a deformable body, and some force F is acting over this. Okay, some force F is acting over this, but in the force வந்து நான் இனிஷியலா எடுத்தோனே like some particular value நான் அப்ளை பண்ண போறது இல்ல. Let us consider that I'm initially applying 0 Newton, அதுக்கப்புறம் கிராஜுவலா என்னோட ஃபோர்ஸை நான் இன்க்ரீஸ் பண்றேன். 0 நியூட்டன்ல இருந்து 5 Newton. Okay, let me just give the numbers, values also, just for an example. Initially 0, அதுக்கப்புறம் 5, after that
10, after that 15, etc. So gradually இந்த லோட நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே இருக்கேன். ஓகே, கிராஜுவலா லோட இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே இருக்கேன். என்ன அப்சர்வ் பண்ணுவீங்க டிஃபார்மல் பாடியில்? நான் கிராஜுவலா லோட இன்க்ரீஸ் பண்ணேன்னா முதல்ல 0 நியூட்டனுக்கு டிஃபர்மேஷனே இருக்காது. If I apply 5 Newton, there will be some deformation. லோட இன்க்ரீஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் deformation இன்னும் கொஞ்சம் அடிஷனலா வரும். ஓகே, so initially வேணும்னா if I want to represent it in number, சும்மா ஓகே let it be delta 1 or else delta dash. So delta dash ன்றது after applying 5 Newton. After applying 10 Newton, there will be further increase. Okay, delta double dash. 15 Newton, there will be further increase. 15 Newton, there will be further increase. Delta triple dash. So நான் என்னோட லோட இன்க்ரீஸ் பண்ண டிஃபர்மேஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு. இதுல நான் நோட் பண்ண வேண்டிய பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, when I'm applying from 0 to 5, okay, when the load is being increased from 0 to 5, the deformation is happening. Okay, like just என்ன சொல்றது, consider it is happening in a slow motion. Okay, பொறுமையா நடக்குது, ஸ்லோ மோஷன்ல அப்சர்வ் பண்ணுங்க. டிஃபர்மேஷன் நடந்துட்டே இருக்கும், ஒரு பாயிண்ட்ல ஸ்டாப் ஆயிடும். ரைட், ஸோ 5ல இருந்து 10க்கு இன்க்ரீஸ் பண்றேன், டிஃபர்மேஷன் நடந்துட்டே இருக்கும், ஒரு பாயிண்ட்ல ஸ்டாப் ஆயிடும். 10ல இருந்து 15, deformation will be happening, it will stop at one point. Okay, so what is happening, the body is deforming freely until it reaches one particular point where it is getting stopped. Deformation வந்து நின்னு போயிடுது, deformation is getting stopped. Okay, அதுக்கான ரீசன் என்ன? If I take, let us just observe by considering a section here. Okay, ஒரு செக்ஷனை கட் பண்ணிட்டு இதை மட்டும் நம்ம தனியா எடுத்து பார்ப்போம். Just take this section alone. Maybe அதே நான் சின்ன ஒரு, that will be more convenient for me. Okay, இது இந்த part. Okay, this part alone, and here I am applying a load F or P, whatever. Okay, I am applying a load. Gradually I am increasing. Initially நான் 0 அப்ளை பண்ணிருக்கும் போது இது வந்து கட் செக்ஷன். ஓகே, இது கட் பண்ண செக்ஷன், இந்த மெட்டீரியலோட செக்ஷன். ஓகே, இந்த மெட்டீரியலோட கட் பண்ண செக்ஷன். ஸோ நான் இனிஷியலா லோட் அப்ளை பண்ணிருக்கும் போது இங்க எந்த ஃபோர்ஸும் ஜென்ரேட் ஆகாது. நான் இங்க ஃபோர்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் இங்க ஃபோர்ஸ் ஜென்ரேட் ஆக ஆரம்பிக்கும், which means the material or the cross section on which the force is acting, and the cross section in the force க்கு அகைன்ஸ்டா ஒரு ஃபோர்ஸை ரெசிஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும். Okay, that is our internal resistive force, but அந்த internal resistive force ஈக்குவலா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. Okay, so this entire material will be offering some force. Maybe I have taken F there. Okay, P1, P2, P3, P4, P5, Pn. Okay, so in the entire material நான் அப்ளை பண்ற ஃபோர்ஸை ரெசிஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும். Okay, these are our internal resistive force. So this is external force, this is internal force. The internal force is generated inside the body because of application of the external force. நம்ம அங்க ஒரு அப்சர்வேஷன் பண்ணோம்ல, 0 நியூட்டன் அப்ளை பண்ண 5 நியூட்டன் அப்ளை பண்ணும்போது கொஞ்சம் டிஃப்ளெக்ட் ஆகி ஸ்டாப் ஆகுது, திரும்பவும் 5 to 10 கொஞ்சம் டிஃப்ளெக்ட் ஆகி ஸ்டாப் ஆகுது. Why it is getting stopped? When I apply 5 Newton, இனிஷியலாவே எனக்கு அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் கிடைக்காது. நம்ம இங்க என்ன பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மைக்ரோ செகண்ட்ஸ்ல பாக்குறோம். ஓகே, we are just observing it in micro seconds, like ஸ்லோ மோஷன்ல. ஓகே, ஸோ நான் ஃபோர்ஸ் எஃப் அப்ளை பண்ணிருக்கும் போது எடுத்தோடனே அந்த கம்ப்ளீட் ஃபோர்ஸுமே ரெசிஸ்ட் பண்ணாது. இந்த ஃபோர்ஸை ரெசிஸ்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணோம், அண்ட் ஒன்ஸ் இஃப் திஸ் ஃபோர்ஸ் நான் எக்ஸ்டர்னலா அப்ளை பண்ணிருக்க ஃபோர்ஸும் the summation of internal force இருக்குல்ல, summation of internal resistive force, which is nothing but F1 plus F2 etc. until I have taken P. Okay, P1 plus P2 until Pn. If this summation of the internal resistive force equals to the externally applied force, the material will stop deforming. நான் மறுபடியும் எக்ஸ்ட்ராவா ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ண ஆரம்பிச்சேன்னா மறுபடியும் மெட்டீரியல் ரெசிஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும், மறுபடியும் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸும் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டிவ் ஃபோர்ஸும் ஈக்குவல் ஆகும்போது டிஃப்ளெக்ஷன் ஸ்டாப் ஆகும். ஸோ டிஃப்ளெக்ஷன் ஏன் ஸ்டாப் ஆகுது? இந்த இன்டர்னல் ரெசிஸ்டிவ் ஃபோர்ஸ் இந்த டிஃப்ளெக்ஷனுக்கு அகெயின்ஸ்டா ரெசிஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிக்குது. ஓகே, தட் இஸ் வை இட் இஸ் இன்டர்னல் resisting force. It is resisting against the deformation which is being provided by the external force. Okay,
right? Now, stress is simply sum of this internal resistive force by area. Summation அப்படின்றது sometimes we will be using it as a, what is that, integration also, um, integration of the internal resistive force per area. Okay, sorry, that's not F. It's actually sigma, but okay, let me just write it like this: sigma dA, which is equal to F by A, which is equal to F by A. Okay, that is my sigma. So stress is not external force by area. Stress is internal resistive force per unit area. But ஆனால் அந்த பாடி ஸ்டாட்டிக் ஈக்குலிபிரியத்துக்கு எப்போ வரும், எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸும் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டிவ் ஃபோர்ஸும் ஈக்குவல் ஆகும்போது. ஸோ அதனால ஆல்டர்னேட்டிவாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் நத்திங் பட் லோட் பை ஏரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் ப்ரிசைஸ் டெஃபினேஷன், ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் நாட் லோட் பை ஏரியா, ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டிவ் ஃபோர்ஸ் பர் யூனிட் ஏரியா. ஓகே, எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் அதை ரெசிஸ்ட் பண்ணுதோ அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் பர் யூனிட் ஏரியா இஸ் ஸ்ட்ரெஸ். எந்த ஸ்ட்ரெஸ் நீங்கள் எடுத்தாலும் அதான் மீனிங். ஓகே, நீங்கள் அப்ளை பண்ணக்கூடிய எக்ஸ்டர்னல் லோட்னால இன்டர்னலாக ஜென்ரேட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸ் பர் யூனிட் ஏரியா இஸ் தி ஸ்ட்ரெஸ். ஓகே, இஸ் தேர் எனி டவுட் ஹியர்? Okay, just wait for a moment. Now we will come back to this. So what is this F? This F is Fi. Okay, this F is Fi. Anyways, Fi will be equal to the applied load. Fi applied load equal இருக்கணும். In the case static equilibrium இருந்தா equal இருக்கணும். Okay, now coming back to the what is that, the example which I have taken. இப்போ ஏதாவது changes பண்றீங்களா? Any changes you want to make? Stress எதுல இருக்கும், stress எதுல இருக்காதுன்ட்டு. ஓகே, முதல்ல வந்து எது ஆக்சலரேட் ஆகும், எது ஆக்சலரேட் ஆகாது, எது மூவ் ஆகும், எது மூவ் ஆகாது. There is no friction, there is no air drag assumption. So which one will accelerate, which one won't accelerate? நீங்க சொல்ற ஆன்சர் எல்லாமே டிஃபரெண்டா இருக்கு மோனிஷ். See B, just take B. Right hand side la force எவ்வளவு ஆக்ட் ஆகுது? Some force F. Left hand side F. If you consider it is 10 Newton, it is 10 Newton. What is the net force acting in the body? Net force along x direction. This is plus 10 minus 10, which is 0. So there is no net force which is acting in the body. Okay, so if there is no net force, summation of Fx equal to 0, the body was in static equilibrium. Okay, the body was in static equilibrium, the body won't move. Yes, the body won't move, it is in static equilibrium. Okay, so B body move agad, it is in static equilibrium. Okay, next we will focus on B alone. It is in static equilibrium. Okay, now if I take a section, if I take a section, will there be any internal resistive force? This is F, this is my section. Will there be any internal resistive force? Yes, and that internal resistive force should be equal to? It should be equal to external applied load because it is in static equilibrium. Okay, அப்பதான் இந்த பாடி மூவ் ஆகாது. ஸோ இங்க ரெசிஸ்ட் பண்ற ஃபோர்ஸும் அப்ளை பண்ணிருக்க ஃபோர்ஸும் ஈக்குவலா இருந்தா தான் பாடி மூவ் ஆகாது. ஸோ F will be equal, Fi will be equal to F. So stress is simply F by A. Stress is equal to Fi by A, which is nothing but F by A. Okay, no problem in that. And now coming to, so stress will be there. Deformed body stress will be there. Deformation is also there. Deformation will be there. How to find out deformation we'll see later. What about rigid body? Rigid body deform agad. That is what rigid body, right? So there won't be any stress. Okay, but it will accelerate. Okay, it will accelerate. So how to find out the acceleration? If suppose the rigid body's mass is m, then our general equation is summation of F is equal to m into A, right? So summation of force, what are the forces acting in the body? F alone, F மட்டும் act ஆகுது, which is equal to m into A. So my acceleration is equal to F by m, neglecting friction and air drag. So it is accelerating with an acceleration F by m. Okay, right. Focus on that one. C. Will there be any internal force here? Yes, sir. Will there be? Sorry, okay, first, will it accelerate or will it be stationary?
it will accelerate. Okay, it will accelerate. And what about the internal forces? Actually, there will be internal force. Just wait for a moment. Model acceleration கண்டுபிடிச்சிரும். So what is going to be my acceleration? Now, summation of F is equal to m into a. It is dynamic equilibrium only. The body is moving. Dynamic equilibrium. Summation of F equal to m into a. And summation of F is F, which is equal to m into a. So a is equal to F by m. Okay, right? And now let us take a section. Okay, let us take a section which is present at a distance x. Total length நான் L ன்னு எடுத்துக்கிறேன். இந்த மெம்பரோட total length L ன்னு எடுத்துப்போம். Okay, and we'll focus on this part alone. This is F. We will find out. We will try to find out. Here, let us consider that Fi is there. Okay, let us consider Fi is there, and this is moving at what acceleration? It is going to be F by m. Acceleration மாறாதுல. எந்த பாயிண்ட் எடுத்தாலும் எல்லா பாயிண்ட்டும் ஒரே acceleration தான் மூவ் ஆகுது. So it's going to be F by m. For this case, summation of F is equal to mass into acceleration, and summation of F is what? F minus Fi. Acceleration எந்த directionல இருக்கோ அந்த direction positive எடுத்துக்கணும். So acceleration இருக்கிற direction left to right. So left to right தான் positive. So it's going to be F minus Fi, which is equal to mass. How much is the mass? Can I take m, capital M? Sorry, not capital M, m. Deformable body or mass. நான் வெறும் இந்த செக்ஷனுக்கு மட்டும்தான் not m by 2 also, because நான் ஈக்குவலா எடுக்கல, இது x. Okay, this is x. So complete bodyயோட mass வந்து m. இந்த செக்ஷனோட mass என்ன அப்படின்றத நான் கண்டுபிடிக்கணும். Okay, so how to find out that mass? Total bodyயோட mass வந்து rho a into L. Density, area, length. Density into volume, mass. Density, area, length. Density into volume, mass. Mass of x distance. Mass of x distance. Density, area into x. Okay, density into volume. In the section oda volume mattum na edukuren. Okay, so what will be mx, or mx by m will be equal to mx by m. I'm dividing them. X by L. So mx is m into x by L. Okay. Okay, m into x by L. Okay, so mass of this x is m into x by L into acceleration. Okay, so what is my Fi? F minus m into x by L into acceleration. And what is acceleration? F by m. So this is equal to F minus mx by L into F by m. So m you can cancel, and that will be equal to F வேணா காமன் எடுத்துக்கோங்க. F காமன் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா 1 minus x by L. Okay, that is equal to F into L minus x by L. That is our Fi. So is Fi equal to 0? So internal resistive force 0 ஆனா மட்டும்தான் அந்த பாடியில ஸ்ட்ரெஸ் இருக்காது. Internal resistive force இருந்தா அந்த பாடியில ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும். இங்க ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும். Okay, so whatever the answer you guys said, it is wrong. So deformable body accelerate ஆச்சு அப்படின்னா ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும். Stress will be there. Rigid body accelerate ஆனாதான் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்காது. அதனால தான் நான் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸை பத்தி இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ்ல நம்ம தொடவே மாட்டோம். Okay, but you don't have to worry much. இந்த ஏரியா வந்து பெருசா கேட்க மாட்டாங்க. இந்த ஐடியா தெரிஞ்சா போதும். Deformable body accelerate ஆனா stress will be there. Okay, but the stress won't be constant also. You could see here, right? What is happening to stress? What is my stress here? Sigma will be equal to Fi by A, which is equal to the total distance by area. So sorry, total value by area. So by A into L. So what is happening to stress?
ஸ்ட்ரெஸ் கான்ஸ்டன்டா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த கேஸ்ல ஸ்ட்ரெஸ் கான்ஸ்டன்டா? இந்த கேஸ்ல ஐ மீன் கான்ஸ்டன்ட் இன் த சென்ஸ் நான் எந்த செக்ஷன் எடுத்தாலும், ஓகே, எந்த செக்ஷன் எடுத்தாலும் என்னோட ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூ சேமா இருக்குமா? கண்டிப்பா சேமா தான் இருக்கும். F by A, right? F constant, A constant. So sigma will be constant if I take any section. But if what about this case? என்னோட x ஓட வேல்யூ அதிகமாக அதிகமாக, as my x keep on increasing, what is happening to my stress? It is decreasing. So x increase ஆக என் stress decrease ஆயிட்டே வரும். And at the end, leftmost end la stress is 0 ஆயிடும். Okay, so stress will be variable but stress is there. Okay, that is the difference. It's a very good question actually. They asked in XC and also they asked in BARC interview. எதனால? இனர்ஷியானால தான். என்னோட MNTA இட்ஸ் an inertia forceல, இதனால தான். பட் இங்க வந்து எனக்கு டிஃபார்ம் ஆகும். ஸோ எனக்கு இன்டர்னலா ரெசிஸ்டும் பண்ணும். அந்த டிஃபார்முக்கு அகெயின்ஸ்டா என்னோட மெட்டீரியல் ரெசிஸ்ட் பண்ணும், டிஃபார்மல் பாடின்றனால. ரிஜிட் பாடியில டிஃபார்மேஷனே இருக்காது. டிஃபார்மேஷனே இல்லைன்னா எந்த ரெசிஸ்டன்ஸும் இருக்காது. ஓகே, லைக் பிசிக்கலா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணா அதான். இங்க எனக்கு டிஃபார்மேஷன் இருக்கும், அந்த டிஃபார்மேஷனுக்கு அகெயின்ஸ்டா ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும். இட் வில் ரெசிஸ்ட். ரிஜிட் பாடியில என்னதான் எனக்கு இனர்ஷியல் ஃபோர்ஸ் இருந்தாலும் டிஃபார்மேஷனே இல்லைன்னும் போது மெட்டீரியல் ரெசிஸ்ட் பண்ணாது. பட் எல்லா மெட்டீரியலுமே டிஃபார்மல் பாடி தான். ஸோ எல்லா மெட்டீரியலுமே மூவ் ஆச்சுன்னா ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும். when a body moves, okay, stress will be there. மேபி கம்மியா இருக்கும், அவ்வளவுதான். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் தட்? ரிஜிட் பாடியா இருந்ததுன்னா ஸ்ட்ரெஸ் இருக்காது. பட் there is no rigid body in the world. ஸோ ரிஜிட் பாடின்றது ஒரு அசம்ஷன். ஓகே, any doubts here? Understood what is meant by stress? Okay, we'll do one thing. First I will dictate the statement. அதுக்கப்புறம் இதை முதல்ல காப்பி பண்ணிடுங்க. Then you can copy the example. Write down stress. Stress is defined as internal resistive force. Stress is defined as internal resistive force acting at a point, internal resistive force acting at a point or over a section, acting at a point or over a section per unit area, acting at a point or over a section per unit area. Okay, acting at a point or over a section per unit area. முதல்ல இதை காப்பி பண்ணிடலாம். Okay, whatever in the diagrams copy பண்ணிடுங்க. Then I will show the example. Okay, anyways I have written there. Just case A, case B, case D ne போட்டுருங்க. And so here stress will be equal to 0 and deflection also will be 0. And here stress won't be 0, deflection also not equal to 0. Deflection எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு அப்புறமா பார்ப்போம். Okay, so we have not yet reached the Young's modulus and all. So Young's modulusலாம் டிஸ்கஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் we will see. டெல்டான்றது deflection. Okay, அதே மாதிரி இந்த இடத்துலயும் stress 0 இல்ல, deflectionம் 0 இல்ல. Okay, so copy one after the other.